Hello dear students, welcome to my channel. So ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 140 ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 140ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದು ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Identify the vector quantity among the following: distance, heat, angular momentum, energy. ನೋಡಿ, this is very simple. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ angular momentum because distance is scalar, heat is scalar, energy is also scalar. So angular momentum is the right answer. So next question number 2. Distance traveled by a particle starting from rest moving with an acceleration of 4 by 3 meter per second square in third second is. Okay, so third second is that. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ formula ನೋಡಿ, s and distance traveled in nth second, sn is equal to u plus of a of 2n minus 1 formula use ಮಾಡಬೇಕು. Starting from rest means initial velocity is 0. So of acceleration is 4 by 3. So n means 3. So 2 into 3, 6 minus 1 is 5. 2 1s are 2 2s are 5 into 2 is 10. 10 by 3 meter. So the right answer is option 1. Option 1 is the right. So next question number 3. A ball is projected vertically up with an initial velocity. Which of the following graph represents kinetic energy? But kinetic energy, what is the formula? Of m v square. So now by using the first kinematic equation, v is equal to u plus at. So for vertically upward motion andre enagate a is minus g. So v is equal to u minus gt. So the kinetic energy is of m u minus gt whole square. So when body is moving vertically upward move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So velocity gradually decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ kinetic energy gradually decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ parabolic curve ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ when it reaches the maximum height, what happens? The kinetic energy becomes 0. ಈಗ ನೋಡಿ, parabolic curve ಜೊತೆಗೆ so certain height is the kinetic energy is 0. ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ kinetic energy 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, certain height reach ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬಟ್ parabolic ಇರೋದು only 2. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? kinetic energy 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ kinetic energy ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. Right? A ball is projected from ground at an angle theta with horizontal. After time t is equal to 1 second, it is moving at 45 degree with the horizontal, and after t is equal to 2 seconds, it is moving horizontally. What is speed of projection of the ball? Now listen to me carefully. So the ball is projected from the ground at an angle theta. So this is the angle of projection. So angle of projection theta. So horizontal component ಏನಾಗುತ್ತೆ ux.
the vertical component of initial velocity, that is uy. So ಇಲ್ಲಿ u vector two components ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ split ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so this is the initial velocity u vector and this is u1. So after time t is equal to 1 second. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ think ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. So t is equal to 1 second ಆದ್ಮೇಲೆ. Okay, at time t is equal to 1 second. So particle ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಆಗ ನೋಡಿ moving at 45 degree with the horizontal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ so that is moving at 45 degree with horizontal. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ velocity v ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. So horizontal component ನಮಗೆ vx ಬರುತ್ತೆ. So vertical component ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So that is vy. Okay. Vertical component is vy ಬರುತ್ತೆ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ time t is equal to 2 seconds. T is equal to 2 seconds. Andre, so vertical component is 0, but horizontal component is ux. For the entire journey, the horizontal component of velocity is constant. Andre, vx is also is equal to ux. Now, by using the first kinematic equation, so v is equal to u plus at for vertically upward motion at time t is equal to 1 second. T is equal to 1 second for vertically upward motion. So v is equal to u plus at ಏನಾಗುತ್ತೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ changes ನೋಡಿ at time t is equal to 1 second v ಏನಾಗುತ್ತೆ becomes vy ಆಗುತ್ತೆ, u becomes uy. So a becomes minus g, t is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ, right? And then at time t is equal to 2 seconds, same equation apply ಮಾಡಬೇಕು. So v becomes vy. So 2 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ vertical velocity ಇದೆ, that is 0. ಅಂದ್ರೆ v place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0, that is equal to u becomes uy and a becomes minus g and time is 2. ಅಂದ್ರೆ the value of uy is 2 times g ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and then at this point, so angle made by direction of velocity with horizontal 45 degree ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ think ಮಾಡಿ. So tan 45 degree choose ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ vy divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ vx ನ ನಾವು ux ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So tan 45 is 1 ಅಂದ್ರೆ vy becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ux. So ಇಲ್ಲಿ vy ನ ux ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು and uy is nothing but 2g. So 2g minus g. So 2g minus g is g. So here we want what is the speed of projection of the ball under u find out ಮಾಡಬೇಕು. So u vector is equal to ux I cap plus uy j cap. So u is equal to square root of ux square plus ಏನು ಬರುತ್ತೆ uy square. So root ux square is nothing but g square, correct? Plus uy square is 2g square. So that is 4g square. So g square plus 4g square is 5 times g square. So andre root 5g ಬರುತ್ತೆ. Root 5g. So g is 10. So andre this is root 5 10 meter per second. 10 root 5 meter per second. The right answer is option 4. Option 4 is the right answer. The next question number 5. Hopefully. So in the equation of angular displacement of a particle moving on a circular path is given as theta is equal to 2t cube plus 0.5 is in radian. Theta is in radian, t in second. So the angular velocity of the particle at time t is equal to 2 seconds. So it is very simple question. Angular velocity means the rate of change of angular displacement. Omega is equal to d theta by dt. So d divided by dt of theta is 2t cube plus 0.5 differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 6t square ಬರುತ್ತೆ. So
d divided by dt of 0.5 is 0. 6 into t value, so that is 2 seconds, 2 square is 4. 6 into 4 is 24. 24 radian per second. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. The next question number 6 note koli. Bullets of 0.03 kg and 3 into 10 power minus 2 kg. Each hit a plate at a rate of 200 bullets per second with velocity of 50 meter per second reflected back with velocity 30 meter per second. The average force acting on the plate in Newton. So ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ 200. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಮಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ 2 into 10 power 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ. So delta p ಅಂದ್ರೆ change in momentum. ಈಗ ನೋಡಿ with velocity, initial velocity 50 meter per second, reflected back with velocity 30 meter per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So final ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. So initial ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. So ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So final ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So m v, so m is common here, m is common. So v ಅಂದ್ರೆ 30, 30 minus of minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 plus 50 80. So m into 80. So this is the change in momentum of the ball. Okay, so f is equal to m value that is 3 into 10 power minus 2. M value 3 into 10 power minus 2. So 10 power plus 2 minus 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 3 into 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 6. 6 into 80. So 6 into 80 is 480. So 480 Newton. So the right answer is option 3. Option 3 is the right answer. Next question number 7. A block rests on an inclined plane making an angle of 30 degrees with horizontal. The coefficient of static friction between block and the plane is 0.8. If the frictional force on the block is 10 Newton, then mass of the block is. So this is very simple question. Let us consider a block that is placed on inclined plane. So this angle is 30 degrees. So weight always acts vertically downwards. So this angle is also 30 here. So mg splits into two components. So this component is mg cos 30 and this component is mg sin 30. So mg two components are split ಮಾಡಬೇಕು. And direction of motion oppose ಮಾಡೋದು friction opposes the direction of motion. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು mg sin 30, ಇನ್ನೊಂದು f, acting in opposite direction, but net force is 0. That means mg sin 30 is 1 by 2, that is exactly equal to f. So actually here we want m. So g value is 10 divided by 2. So f value is given, that is 10. So 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So m is equal to 2 kg. The right answer is option 1. Option 1 is the right answer. The next question number 8. A mass of 1 kg suspended by a thread is lifted up with acceleration 4.9, ಇದನ್ನು g by 2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, and then lowered with acceleration 4.9. So g by 2 meter per second square. The ratio of tensions in first case to second case. Okay, so now listen to me carefully. Let us consider here a block of mass is 1 kg. So here initially block in the first case moving upwards with acceleration is g by 2. So tension is always along the string away from the object. Is the first case of the tension. So weight is 1 into g, that is g. So block is moving upwards means so T is more than G. So what is the net force acting on the block? That is T minus G is equal to mass is 1 into acceleration G by 2. So 1 into G by 2.
So net force is T minus G ಬರುತ್ತೆ. So that is equal to mass is 1 and the acceleration is G by 2. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿ G plus G by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3G by 2. ಇದು first case ಅಲ್ಲಿ tension. So in the second case, the block is moving downwards. The block is moving downwards with same acceleration G by 2. So, but tension ಈಗ change ಆಗುತ್ತೆ because block is moving downwards. So again, what is the weight? So 1 into G. So two forces acting on the block, but block is moving downwards andre G is more than T dash ಆಗುತ್ತೆ. The net force is G minus T dash. G minus T dash is equal to G by 2. So T dash is equal to G minus G by 2. G by 2 ಬರುತ್ತೆ. So T divided by T dash, tension in the first case divided by second case. 3G by 2 divided by G by 2. So G by 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 3 by 1. So the right answer is option 3. 3 to 1. 3 to 1 is the right answer. The next question number 9, a particle moves along x-axis from x is equal to 1 meter to x is equal to 3 meter under the effect of the force 3x square minus 2x plus 5, work done in the process. So work done by the variable force formula, W is equal to integration of F into dx, the limits varies from 1 to 3. So W is equal to, so integration of 1 to 3, so 3x square minus 2x plus 5 into dx. So integration ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. So 3x cube by 3 minus 2x square by 2 plus n ಬರುತ್ತೆ 5x. The limits varies from 1 to 3. So 3 cancel here, 2 cancel. ಸ್ವಲ್ಪ careful ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. So 3 cube 27 minus 126 ಬರುತ್ತೆ minus 3 square 9 minus 1 that is 8 plus 5 of 3 minus 1 is 2 and the 10 ಬರುತ್ತೆ 10 minus 8 is 2. So 26 minus 2 is how much? 24. Okay, minus 8 sorry 20 minus 8 plus 10 ಅಂದ್ರೆ plus 2 ಬರುತ್ತೆ. So 26 plus 2 is 28 job. Okay, the right answer is option 4. Okay, so next question number 10 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In stable equilibrium position a body has. So ಇಲ್ಲಿ expression for potential energy ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. U theta is equal to minus mb cos theta ಬರುತ್ತೆ. U theta is equal to minus mb cos theta. So at theta is equal to 0. Theta is equal to 0. So U 0 degree is equal to minus n ಬರುತ್ತೆ mb. So this is the position of stable. The position of stable equilibrium. But ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ energy is very less, minimum. And a negative. The right answer is minimum potential energy. So option 2 is the right answer. The next question number 11. Two bodies of mass 10 kg, 2 kg are moving with velocities 2 I cap minus 7 j cap plus 3 k cap meter per second and minus 10 I cap, actually 35, not 5, 35 j cap minus 3 k cap meter per second respectively. The velocity of the center of mass. So in formula velocity of center of mass andre m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. So velocity of center of mass m1 v1 ಸ್ವಲ್ಪ direct ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. So 10 into what is this v1, what is this v2. So this one is m1 and this is m2. So 10 into 2 I cap minus 7 j cap plus 3 k cap ಮಾಡೋಣ. So 10 into 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So 20 I cap minus 70 j cap plus 30 k cap plus m2 v2 2 into minus 10 and minus 20 I cap 35 into 2 plus 70 j cap minus 3 into 2 minus 6 k cap whole divided by m1 plus m2 10 plus 2 is 12. 20 70 plus 70 minus 70 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 30 minus 6 is 24 k cap divided by 12 ones are 2s are. So the answer is 2 k cap. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer.
The next question number 12. A flywheel of mass 50 kg, radius of gyration about its axis of rotation is 0.5. So K is equal to 1 by 2 meter here. Mass is 50 kg. Acted upon by constant torque, tau is equal to 12.5 Newton meter. Its angular velocity at time t is equal to 5 seconds. So now omega find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Omega is equal to omega naught plus alpha t. So omega naught goes to 0 because starting from rest. So t is given 5 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು alpha find out ಮಾಡಬೇಕು. So alpha find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first moment of inertia I is equal to m k square. So m value is 50, k is 1 by 2 square, 1 by 4, 50 by 4, 12.5 kg meter square ಬರುತ್ತೆ. And then tau is equal to I alpha formula. So alpha is equal to tau by I. So tau is 12.5 divided by in bracket 12.5, and this is 1 radian per second square. So omega is equal to, so 1 into 5, so 5 radian per second. So the right answer is option 2. Option 2 is the right answer. Next question number 13. A body is released from height equal to radius r to the earth. The velocity of the body with which it will strike the earth surface is. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಡಿ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಆರ್, ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಾಲ್ ನ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಂ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2r. That is equal to final kinetic energy formula of mv square. So final potential energy andre, so when ball hits the earth surface, so ಅಲ್ಲಿ potential energy ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ minus gmm divided by r. Okay, ಈಗ minus gmm by r ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ gmm by r ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. 1 minus ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus ಆಫ್ is off. So that is equal to half m v square. So m by 2, m by 2, small m by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ gm ಅಂದ್ರೆ g r square divided by r is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, v square. 1 r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ because g is equal to gm by r square, gm is equal to gr square. So gm place ಅಲ್ಲಿ gr square substitute ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So v is equal to root gr. The right answer is option 3. So option 3 is the right answer. Next question number 14 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The height at which the weight of an object becomes 1/16th of its weight on the surface of the earth. So ಈಗ certain height ಅಲ್ಲಿ weight of the body ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, certain height ಅಲ್ಲಿ weight of the body 1/16th times the weight of the body on the surface of earth. So this is weight of the body. mg ಅಂದ್ರೆ weight of the body on the surface of earth. mg dash weight of the body at certain height. So certain height ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 1/16 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ g dash is equal to g of 1 minus 2h by r. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ g dash divided by g that is equal to 1 minus 2h divided by r. G dash by g ಬಂದು 1 by 16 ಬರುತ್ತೆ. So actually 1/16th of weight ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 minute. So 1/16th ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So g dash is equal to
G dash is equal to ನೋಡಿ G R square divided by R plus H whole square. ಯಾಕಂದ್ರೆ weight ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು G of 1 minus 2H by R ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so G dash divided by G is equal to G dash divided by G is equal to R square divided by R plus H whole square. So G dash divided by G is equal to 1 by 16. Nodi 1 by 16 is equal to R square divided by R plus H whole square. ಈಗ square root on both sides ಮಾಡಿ 1 by 4 is equal to R divided by R plus H ಬರುತ್ತೆ. So cross multiply ಮಾಡಿ R plus H is equal to 4R, correct? So H is equal to 4R minus R in 3R. So the right answer is option 1, 3R is the right answer. So height is equal to 3 times, ನೋಡಿ 3 times radius. So ಅಂದ್ರೆ maximum height. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ G R square divided by R plus H whole square. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ small, very small height ಇದ್ದಾಗ ನಾವು G dash is equal to G of 1 minus 2H by R formula use. Okay. So formula na correct agi ನಾವು choose ಮಾಡಬೇಕು. That is very important. The next question number 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A wire can be broken by load 20 kg weight. The force required to break wire same material with twice the diameter. ಇಲ್ಲಿ thickness ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ F1 by A1 is equal to F2 by N ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ A2, so F1 is given here, that is 20 kg weight. So A1 ಅಂದ್ರೆ area of the wire 5d square by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ F2 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 2d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 4d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 4. ಸೊ 5d ಸ್ಕ್ವೇರ್ by 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 20 into 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 80 by 80 kg weight. The right answer is option 4. Option 4 is the right answer. The next question number 16 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If work done in increasing the size of rectangular soap film with dimensions 8 centimeter. So this is the initial area. So 8 centimeter into 3.75 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 30 centimeter square ಬರುತ್ತೆ. 2 ನೋಡಿ, this is the final area 10 centimeter into 6 centimeter ಅಂದ್ರೆ ಇದು 60 centimeter square ಬರುತ್ತೆ. So this is delta W or DW. The surface tension of the film in Newton per meter. So surface tension and tension in terms of work done in brother dW divided by dA. But in the soap film 2 free surfaces irutte, so adike ನಾವು 2 times dA ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. So T is equal to dW is 2 into 10 power minus 4 divided by 2 into change in area. ನೋಡಿ 60 minus 30 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 30 into 10 power minus 2 square, 10 power minus 4, 10 power minus 4 cancel, 2 to cancel. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 into 10 power minus 1 ಸ್ಮಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 33 into 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ 1s 3.3s. ಸೊ T is equal to 3.3 into 10 power 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ -2. So Newton per meter. So the right answer is option 3. 3 is the right answer. The next question number 17. Two raindrops each reach earth from clouds with different terminal velocities having ratio 9:4. Then the ratio of their volumes ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So immediate ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ eta is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma g by v. Formula flash ಆಗಬೇಕು. So terminal velocity is directly proportional to square of the radius ಆಗಿದೆ. So v1 by v2 is equal to r1 by r2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. So v1 by v2 is given. So 9 by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is r1 by r2 whole square. So r1 by r2 is equal to 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So volume of the drop is almost spherical in shape. So 4 by 3 pi r1 cube divided by 4 by 3 pi r2 cube. 4 by 3 pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. So
3 by 2 whole cube, 3 cube 27, 2 cube is 8, 27 is to 8. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 18, in a thermodynamic process, pressure of fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joule of heat ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು -20 ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 8 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40 ಜೌಲ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಐ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬಂದು -20 ಇದೆ ಸೊ -20 is equal to -8 plus UF final ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು initial is initial energy is 40 so ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ -8 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ -12 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ -40 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 40 -12 so 40 minus 12 is brother 28 brother 28 joule. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next choose the correct statement. Internal energy is a path function. So this is not correct because internal energy depends on the initial and final states. So it does not depends on the path, but heat actually depends on path. Heat is a path function while internal energy is not. So this is the right answer. Option 2 is the right answer. Next question number 20. An ideal engine whose efficiency is 40% receives heat at 500 Kelvin. So T1 is given, theta is given. Required efficiency 50%. Then intake temperature for the same exhaust temperature. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ T2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ T2 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟೇಕ್ T1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ eta is equal to 1 minus T2 by T1 so this is temperature of cold reservoir and this is temperature of hot reservoir so eta is 40% ಅಂದ್ರೆ 40 divided by 100 is equal to 1 minus T2 so T2 now find out ಮಾಡಬೇಕು T1 is 500 so 1010 cancels 2 is 5 is ನೋಡಿ 1 minus 2 by 5 1 minus 2 by 5 is T2 divided by 500 so 5 minus 2 is 3 divided by 5 into 500 1 hundreds so in barate so 300 barate 300 Kelvin so what is this T2 so first case in the second case efficiency is 50% and 50 divided by 100 is equal to 1 minus T2 now same ತಗೋಬೇಕು that is 300 we want the intake temperature ಅಲ್ಲ so ಅಂದ್ರೆ T1 dash ಇದು ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು 1 2 so 300 divided by T1 dash is equal to 1 minus of ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ of ಅಂದ್ರೆ T1 dash is equal to 600 Kelvin the right answer is option 4 option 4 is the right answer. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ question number 21 the root mean square speed of molecules of a gas is 1260 meter per second the average speed of the gas molecules is ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ √8/5 ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ VA divided by VR because we want VA la. So VA divided by VR is root 8/5 divided by √3 ಅಂದ್ರೆ 8 divided by
3 pi ಆಗುತ್ತೆ 3 pi approximately 10 ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ so 8 by 10 0.8 0.8 ನ 80 into 10 power minus 2 ಇದು approximately 81 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ so root ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 9 into 10 power minus 1 ಬರುತ್ತೆ so into VR is given 1 2 6 0 so 0 10 power minus 1 cancels here so 1 2 6 into 9 multiplied ಮಾಡಿದ್ರೆ approximately 4 5 3 plus 5 into 2 11 1134 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1134 ಗೆ near value so 1161 the right answer is option 1 option 1 is the right answer. The next question number 22 an object on a spring vibrates in a simple harmonic motion at a frequency of 4 hertz amplitude 8 centimeter mass is 200 gram andre into 10 power minus 3 kg ಆಗುತ್ತೆ the spring constant is the formula is t is equal to 2 pi root m by k so frequency 1 by 2 pi root k by m squaring on both sides ಮಾಡಬೇಕು f square into 4 pi square is equal to k by m ಬರುತ್ತೆ so k is equal to m f square 4 pi square so k is equal to m is 200 into 10 power minus 10 2 into 10 power minus 1 f square frequency 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 square is 16 into 4 into 5 square is approximately 10 ಆಗುತ್ತೆ so 16 into 4 68 ಬರುತ್ತೆ 68 into 2 sorry 16 into 4 64 64 into 2 is 128 10 power minus 1 plus 1 10 okay 16 into 4 64 64 into 2 128 128 ಗೆ near value ಯಾವುದು ನೋಡಿ 126 ಇದೆ the right answer is option 3 so option 3 is the right answer. The next question number 23 a heavy rope is suspended from rigid support a wave pulse is set up at lower end than ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ರೋಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಪಲ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ weight of the rope increase ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ is along the rope away from the fixed point ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ weight increase ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ along a string ಅಂದ್ರೆ root ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ t by mu so as tension increases speed is also increases ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ wave pulse velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ the pulse will travel with increasing speed the right answer is option 2 option 2 is the right. Next question number 24 two waves of wavelength 50 centimeter 51 centimeter produces 12 beats per second the velocity of sound the beat frequency formula fb is equal to f1 minus f2 so fb is given here 12 so f1 minus f2 under v by lambda 1 v by lambda 1 minus v by lambda 2 so v is common 1 by lambda 1 is 50 minus 1 by 51 so in ಬರುತ್ತೆ ಇದು v of ನೋಡಿ LCM is 50 into 51 ಆಗುತ್ತೆ so 51 minus 51 ಬರುತ್ತೆ so this is in terms of centimeter divided by centimeter square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ centimeter 1 centimeter ಏನಾಗುತ್ತೆ cancel ಆಗುತ್ತೆ so v is equal to 50 into 51 into 10 power minus 2 into 12 so 12 into 50 in ಬರುತ್ತೆ 600 600 into 10 power minus 2 into 51 so 10 power minus 2 2 zeros cancel ಆಗುತ್ತೆ 51 into 600 306 306 meters per second the right answer is option 1 option 1 is the right answer. The next question number 25 a positive charge is moved from lower potential point andre VA to higher potential point VB so VA is less VB is more than the electric potential energy. The formula W is equal to WAB. So charge is moving from A to B. WAB is equal to n. So VB minus VA into the moving positive charge. Actually here VB is more than VA. So work done positive brother. Positive work done means
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ potential energy increases. Option 1. Option 1 is the right answer. The next question number 26. A parallel plate capacitor is charged, then charging battery is disconnected. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ if the plates are now pulled apart separation between the plates ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು the formula C is equal to epsilon naught A by D separation ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ so formula is Q is equal to CV but Q is constant here ಅಂದ್ರೆ capacitance is inversely proportional to V ಆಗುತ್ತೆ separation increase ಆದ್ರೆ capacity decrease ಆಗುತ್ತೆ capacity decrease ಆದ್ರೆ potential difference between the plates ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ so potential difference increases the right answer is option 3 option 3 is the right answer. Next question number 27 and the circuit shown current through 4 ohm. So ಈಗ ನೋಡಿ it is in the form of a Wheatstone's network. So this is R and what is this S and this one is P and what is this Q. So ಈಗ R by S 20 by 4 5 ಬರುತ್ತೆ 50 by 10 5 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ R by S is equal to P by Q. So it is a balanced Wheatstone's network. ಅಂದ್ರೆ current flowing to this arm is 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ arm ನ ignore ಮಾಡಬೇಕು so ಈಗ ನಾವು branch current formula use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ so actually this is the main current so main current ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ two parts ಆಗಿ split ಆಗುತ್ತೆ so I1 ಇನ್ನೊಂದು I2 so ಈಗ ಇದರ total resistance ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ R1 is equal to 20 plus 4 is 24 and R2 50 plus 10 50 plus 10 is 60. So branch current is equal to main current 1.4 into resistance of another branch that is 60 divided by total resistance 60 plus 24 another 84 right? So branch current formula main current into resistance of another branch divided by total resistance. So this is branch current formula. So 6 tens 1s 4s so 1.4 into 10 14 14 by 14 cancel aಗುತ್ತೆ. So finally current flowing through 4 ohm is 1 ampere. Actually, here current flowing through 20 and 4 both are same because 20 and 4 are connected in series. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. The next question number 28. Two identical cells connected in series send 10 ampere current through a 5 ohm resistor. When they are connected in parallel, they send 8 ampere current through same resistance. What is the internal resistance of each cell? If the two cells are connected in series, here by using the formula, we have formula use ಮಾಡಬೇಕು Ohm's law apply to closed circuit. I is equal to E divided by R plus R. So first the cells are connected in series. Then the current I placer in ಬರುತ್ತೆ 10 two identical cells are connected in series ಅಂದ್ರೆ EMF in ಬರುತ್ತೆ 2E ಬರುತ್ತೆ divided by external resistance is R that value is given 5 ohm final ಆಗಿ ನಾವು substitute ಮಾಡೋಣ and two identical cells are connected in series the net internal resistance smaller plus smaller ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 times smaller ಆಗುತ್ತೆ so all this is equation number 1 in the second case the same two cells are connected in parallel so what is the current drawn that is 8 so that is equal to if the cells are connected identical cells are connected in parallel then EMF of each cell same irutte so whole combination EMF kuda same ine barutte so divided by R plus but internal resistance 1 by R is equal to 1 by R plus 1 by R 2 by R so in barutte R by 2 so R by 2 barutte so 8 is equal to E divided by but LCM is 2 capital R plus small r divided by 2 1 by 2 shift ಮಾಡಿ 2e ಬರುತ್ತೆ so call this is equation number 2 so equation 1 divided by equation 2 ಮಾಡಿ so 10 divided by 8 is equal to n ಬರುತ್ತೆ so R plus 2R so this is 2R plus R so 2e cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 4s are 2 5s are cross multiply ಮಾಡಿ 5 capital R plus 10 small r that is equal to 4 into 2 8 capital R plus 4 small r so
8 minus 5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3 or 10 minus 4 6 or so 1s 2s so small r is equal to r by 2 so capital R is given here 5 by 2 so 5 by 2 is 2.5. The right answer is option 1. Option 1 is the next question number 29. Three long wires carrying current 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere are placed parallel to each other. As shown, point P and Q are in midway of the wires. What is the ratio of magnetic field at P and Q? ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. This is wire 1, wire 2, wire 3 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. So due to current in the wire 1, this is direction of node, this is direction of current, thumb points in the direction of current. So fingers end circle which gives direction of magnetic field. So right hand thumb rule use ಮಾಡಿದ್ರೆ so B1 vector normally inward ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ B2 ಮತ್ತೆ B3 B2 ನೋಡಿ B2 and B3 so ಏನಾಗುತ್ತೆ outward ಬರುತ್ತೆ. So B2 and B3 so outward ಬರುತ್ತೆ. So B2 B3 is moving in the same direction ಅಲ್ಲ. So ಇದಕ್ಕೆ resultant ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ B2 plus B3 but B1 B2 plus B3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ B1 is strong. So the resultant magnetic field at point Q is equal to ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು B1 minus B2 plus B3 right. So this is a formula magnetic field at a point due to long side wire mu naught divided by 4 pi 2I divided by R. So to 1s or to 2s or so BQ is equal to B1 under mu naught divided by 2 pi. So distance from observation point to first wire distance D is there. So current is 30 there. So minus mu naught divided by 2 pi. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Q ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ D ನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ mu naught divided by 2 pi. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ is 10 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Q ಟು ಥರ್ಡ್ ವೈರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2D ಪ್ಲಸ್ D ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 3D ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ mu naught divided by 2 pi D ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ 30 ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 20 ಪ್ಲಸ್ 10 by 3 ಬರುತ್ತೆ. Is it right? So mu naught divided by 2 pi D. So 30 minus so the what is the LCM here? LCM is 360 plus 10 ಅಂದ್ರೆ 70 by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ LCM ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ LCM 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 is LCM. So 90 minus 70 ಅಂದ್ರೆ 20. So this is BQ. So same as it is at point P. There are 3 magnetic fields due to magnetic field at P due to current in the first wire inward. B1 inward ಬರುತ್ತೆ. B1 ಏನಾಗುತ್ತೆ so inward ಬರುತ್ತೆ. Okay. So this is B1 vector normally inwards. ಮತ್ತೆ magnetic field at point P due to ನೋಡಿ second wire ಅದು ಕೂಡ inward ಬರುತ್ತೆ. So what is this B2 vector? ಮತ್ತೆ due to third wire so magnetic field ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. This is direction of 10 ampere. This is magnetic field outward. Okay. So this is out B3 vector. So ಈಗ actually resultant magnetic field at point P. So B1 and B2 moving in the same direction. So ಇದು maximum ಇರುತ್ತೆ compared to B3. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ B1 plus B2 minus ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು B3 ಮಾಡಬೇಕು. So BP is equal to mu naught divided by 2 pi. So current is 30 divided by distance ನೋಡಿ observation point P in the first wire distance ಈಗ D plus 2D ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 3D ಬರುತ್ತೆ. So plus B2 ಬಂದು mu naught divided by 4 pi ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ mu naught divided by 4 pi current I2 ಎಷ್ಟಿದೆ 20 divided by distance D. Okay correct. So minus B3 ಅಂದ್ರೆ mu naught divided by 2 pi. So current ಬಂದು third wire ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. Distance ಬಂದು P2 third wire is D ಆಗುತ್ತೆ. So mu naught divided by again 2 pi D ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ
What is the ones another tens 10 plus 20 is 30, 30 minus 10, 20 ಬರುತ್ತೆ. So mu naught divided by 2 pi d 30 minus 10 is so how much 20. So finally ನಮಗೆ BP divided by ನೋಡಿ BQ is equal to ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ mu naught divided by 2 pi d into 20 divided by mu naught divided by 2 pi d 20 by 3. So 20 20 mu naught divided by 2 pi d cancel ಆಗುತ್ತೆ. 1 divided by 1 by 3 1 by 3 shift ಮಾಡಿ 3 by 1 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. Question number 30. A 0.8 meter long solenoid has 800 turns, has a field density 2.52 into 10 per minus 3 Tesla at its center. What is the center? What is current in the wire? Okay. 0.8 meter long solenoid has 800 turns, has field density is given at its center. Okay. What is the current in the wire? So it is very simple. V is equal to formula mu naught Ni. So N is the number of turns per unit length. So number of turns is 800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Length 0.8 8 into 10 per minus 1. So ones hundreds ಇದನ್ನ shift ಮಾಡಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 into 10 power to 10 power 3. So the number of turns per unit length. The formula is V is equal to mu naught Ni. So we want current along. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು current. So I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ B divided by mu naught N. So B ಅಂದ್ರೆ 2.5 2.52 approximately 2.5 ಅಂದ್ರೆ 5 by 2 into 10 power minus 3 divided by mu naught 4 pi now 25 by 2 into 10 power minus 7. 12.5 ಬರುತ್ತೆ approximately 25 by 2 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So n is 10 power 3 ನೋಡಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ones 5 5s 10 power minus 7 plus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 4 shift ಮಾಡಿದ್ರೆ plus 4 10 power plus 4 into 10 power minus 3 10 ಬರುತ್ತೆ. 10 by ಎಷ್ಟು 5 ಅಂದ್ರೆ 1s 2s ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 ampere ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. Next question number 31. A charged particle having charge is 2 coulomb is thrown with velocity 2 I cap plus 3 j cap meter per second inside a region of electric field. And magnetic field is given Lorentz force. So this is very simple. F vector is equal to formula Q E vector plus Q of V vector cross V vector. So ಇಲ್ಲಿ Q common ತೆಗೆಯೋಣ. So Q is taken as outside here. So Q of E vector plus V vector cross E vector. So ಸ್ವಲ್ಪ careful ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is the value of Q? That is 2. E vector is 2 j cap plus V vector is 2 I cap plus 3 j cap cross B vector is 5 k cap. Okay, so ಈಗ vector multiplication ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 j cap plus ನೋಡಿ 5 into 2 is 10. 5 into 2 is 10. So vector multiplication careful ಆಗಿ so right. So ನೋಡಿ 2 into 5 10 I cap cross k cap ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ I cap cross k cap ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ j cap ಆಗುತ್ತೆ right. 3 into 5 15 j cap cross k cap I cap 15 I cap. So minus 10 plus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 8 j cap plus 15 I cap. So 15 into 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 30 I cap minus 8 into 2 minus 16 j cap. So 30 I cap minus 16 j cap. The right answer is option 1. So option 1 is the right answer. The next question number 32. The relative permeability of iron is 5500. So what is its magnetic susceptibility? The formula mu r is equal to 1 plus chi. So chi is equal to mu r minus 1.
So chi is equal to mu r is 5500 minus 1. So that is 5499. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. So next question number 33. The resistance of a silicon junction diode whose VI characteristic is as shown in the figure. So cut-in voltage is given 0.7. So this is cut-in voltage. Cut-in voltage is 0.7. So actually here we want a resistance according to Ohm's law. V is equal to IR. So R is equal to delta V divided by delta I. So nodi idu initial ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ 3.7 minus 0.7 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ 30 minus 0 30 milli ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3 1s 10s so 1 by 10 is 0.1 10 power minus 3 shift ಮಾಡಿ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ so 0.1 10 power plus 3 kilo 0.1 kilo ohm. The right answer is option 2. So option 2 is the right answer. The next question number 34. The horizontal component of Earth's magnetic field is given. Tip is given. The metal rod of length is given. In the north-south direction is moved at constant speed. Actually, in the rod ಏನಿದೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೊ ಬಿ ಎಚ್ ವಿ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ವಿ ಸೊ ಬಿ ವಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಎ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ so EMF induced in the rod, that is motional EMF, the formula BVL into V ಬರುತ್ತೆ but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ tan theta tan 45 is equal to BV divided by BH so ಅಂದ್ರೆ BV is equal to BH ಬರುತ್ತೆ because tan 45 is 1 so E is equal to BV is 4 into 10 power minus 4 so length is 20 centimeter 20 into 10 power minus 2 and V is 5 centimeter. So 5 into 10 power minus 2. So 10 power minus 2. As per that, simplify ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ 5 into 20 10 power 2 10 power 2 10 power minus 2 cancel here. So 4 into 10 power minus 4 minus 2 minus 6 10 power minus 6 volt. So EMF is 4 into 10 power minus 6 volt. The right answer is option 1. Option 1 is the right answer. Next question number 35. According to Lenz's law of electromagnetic induction, Lenz's law actually gives the direction of induced EMF. What is the significance of negative sign? The direction of EMF always opposes the change of magnetic flux. The induced EMF in the direction opposing the change in magnetic flux. Actually, this is the right answer. Statement ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ so ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Option 1 is the right answer. Next question number 36. A coil has resistance is 30 ohm, inductive reactance XR is equal to 20 ohm, frequency is 50 hertz. If an AC source VRMS is equal to 200 volt, frequency ನೋಡಿ 100 hertz ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ F dash is equal to 2 times F ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So XL is equal to 20 ohm ಆದ್ರೆ so XL dash ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 pi F dash 2F ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 times XL that means 40 ohm ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ ನೋಡಿ if an AC source 200 volt 100 hertz is connected across the coil ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ the formula is V RMS is equal to I RMS into Z is equal to root R square plus ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು XL dash whole square ಮಾಡಬೇಕು so Z is equal to root R square 30 square ಅಂದ್ರೆ 9 into 10 power 2 plus XL dash square under 16 into 10 power 2 so 9 plus 16 25 here root 5 10 power 2 here root
So we want current Allah. So IRMS is equal to VRMS is 200 divided by 50. 1010 cancel. 1 the 4 the. So RMS value of current is 4 ampere. The right answer current in the coil is 4 ampere. Option 2 is right. The next question number 37 in plain electromagnetic wave Ez is equal to 100 ಇದು ನೋಡಿ cos omega t plus kx formula ಇದೆ where x is in meter, t is in second, propagating in medium ಅಂದ್ರೆ velocity v ಬರುತ್ತೆ. What is the refractive index of the medium? The formula n is equal to c by v, so v is equal to omega by k, so v is equal to omega ಅದು progressive wave equation ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So omega value 6 into 10 power 8 ಇದೆ, k value is 4, so 2 the 3 the, so n is equal to c is 3 into 10 power 8, so v is 3 by 2 into 10 power 8, 10 power 8, 10 power 8 cancel, 3 3 cancel, 1 by 2 shift ಮಾಡಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. So refractive index is 2. The right answer is option 2. Option 2 is the right. Next question number 38. If two coherent waves are represented, y1 is equal to 4 sin omega t, y2 is equal to 3 sin of omega t plus 5 by 3 interfer at point the amplitude of the resulting wave. So the formula AR is equal to root A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi. So this is A1 and what is this A2? So A1 square under 4 square 16 baratte plus A2 square 3 square 9 baratte plus 2 into A1 4 A2 is 3 cos phi. So under ಇದು 60 cos 60 is 1 by 2 baratte. So 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ. 16 plus 9 is 25. 25 plus 12, so this is 37. Root 37 andre 6.1 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option 2. Option 2 is the right answer. The next question number 39. The fringe width in Young's double slit experiment increases. ನೋಡಿ fringe width beta is equal to lambda capital D by small d. So fringe width increase ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ wavelength decrease ಆಗಬೇಕು. Separation between the slits ಏನಾಗಬೇಕು increase ಆಗಬೇಕು. Separation between slits and screen should be increased. So ಈಗ ನೋಡಿ wavelength decrease, so wrong ಆಗುತ್ತೆ. Distance between sources and screen decrease, wrong. Actually ಏನಾಗಬೇಕು slits plane and screen increase ಆಗಬೇಕು. Okay, option 4 is the right answer. So next question number 40. A defective eye cannot see close objects clearly because their image is. So this is a defect in human eye. So ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ray of light starting from object incident on islands after refraction ಈಗ ನೋಡಿ beyond retina move ಆಗುತ್ತೆ. So ray of light starting from object incident of optic center, that ray goes undeviated. So finally two refracted rays meet at a point, so beyond the retina. Nearby ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ. ಸೊ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೆಟಿನಾ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right answer. The next question number 41. Rainbow is formed due to internal reflection and also dispersion. The right answer is option 3. The direct question. Rainbow is formed due to scattering ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು. Scattering wrong. Dispersion alone wrong. Dispersion ಜೊತೆಗೆ internal reflection ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. The right answer is option 3. Option 3 is the right answer. The next question number 42. When light of maximum wavelength 300 nanometers falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated for another emitter. However, light of maximum wavelength 600 nanometers causes photoelectric emission. The ratio of work function of first emitter to second emitter. The formula W is equal to Sc by lambda. In the first case, W1 is equal to Sc by lambda 1. In the second case, W2 is equal to Sc by lambda 2. So we want W1 by W2. So ಅಂದ್ರೆ lambda 2 by lambda 1 Sc cancel ಆಗುತ್ತೆ. lambda 2 ಬಂದು 600 nanometer. So divided by 300 nanometer, nanometer, 2 zeros cancels, 1 0, 2 0, so in baratte 2 divided by 1. The right answer is option 2. So option 2 is the right answer.
The next question number 43, Boolean equation for the circuit as shown. So A not really not gate is not gate andre output in bರುತ್ತೆ A complement. So ಈಗ inputs are A and B. So this is AND gate and logic operation is a dot under A complement dot B ಬರುತ್ತೆ. The right answer is A complement dot B. So option 3 is the right answer. Next question number 44. After one alpha particle emission, one beta particle emission from the nucleus. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 2He4, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 4 units and atomic number decreased by 2 units. After that one beta particle ಅಂದ್ರೆ -1 E0 ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so mass number remains same ಇರುತ್ತೆ. So but atomic number increased by 1 unit, Z minus 2 plus 1, Z minus 1, and finally mass number decreased by 4 units under position. So mass number decreased by 4 units, but only 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is wrong. So atomic number increases by 1, wrong. So mass number reduces by 2, wrong. Atomic number reduces by 1, that is correct. Z ಇರೋದು Z minus 1 ಆಗಿದೆ. So atomic number 1 unit ಏನಾಗಿದೆ reduce ಆಗಿದೆ. The right answer is option 4. Option 4 is the right answer. Next question number 45. To measure light intensity we use. The light intensity na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ use ಮಾಡೋದು photodiode. It works under reverse bias. The right answer is option 4. Photodiode with reverse bias. The next question number 46. Two trains 101 and 101 meter and 99 meter in length are running in opposite direction with velocities 54 kilometer per hour. 54 ಇದನ್ನ V ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. So this is the length of train A, is the length of train B. So the velocity of train A, so 54 into 10 power 3 meter divided by 36 into 10 power 2 second. So 18 2 the 3 the 3 by 2 1.5 1.5 into 10 is ಬರುತ್ತೆ 15 meter per second ಇದು. So and velocity of train B, so 36 into 10 power 3 divided by 36 into 10 power 2 meter per second. 36 cancel 10 meter per second ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ two trains are moving in opposite direction. Velocity of train A with respect to train B, so VA minus VB ಬರುತ್ತೆ. But VB now negative ತಗೋಬೇಕು because moving in opposite direction. VA minus of minus VB, so VA plus VB is equal to, so first ಇದು length of train A cross ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ length of train B cross ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ total length ಬಂದು LA plus LB, so divided by time is T ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. So LA plus LB 101 plus 99 200 ಬರುತ್ತೆ divided by VA plus VB 15 plus 10 is ಬರುತ್ತೆ 25, 5 5 is the 40 is the 40 by 5 ಅಂದ್ರೆ 8 seconds. The right answer is 8 seconds. Option 2. Option 2 is the right answer. Next question number 47. A body of mass m is rotating in a vertical circle of radius r with the critical speed. The difference in its kinetic energy at the top and bottom. So nodi at top, so what is the velocity at top andre root gr ಬರುತ್ತೆ. So kinetic energy at top ಅಂದ್ರೆ of m v square ಅಂದ್ರೆ vt square ಏನಾಗುತ್ತೆ gr ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So at bottom, so bottom ಅಲ್ಲಿ velocity ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ root 5gr ಬರುತ್ತೆ. So kinetic energy at bottom ಏನಾಗುತ್ತೆ of m vb square ಅಂದ್ರೆ 5gr, so square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ we want difference ಅಲ್ಲ delta k ಬೇಕು. So kb is more than kt ಇದೆ. So kb minus kt ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ of m gr common ಇದೆ, of m gr is common. So 5 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4. So 2 1s are 2 2s are 2m gr, 2m gr. Okay, the right answer is 2m gr, option 1. Okay, that is the difference in kinetic energy at the top and the bottom. Okay. Next question number 48. The angular frequency of a simple pendulum is omega. Now the length is made 1/4 of the original length. The angular frequency becomes. So the formula T is equal to 2 pi root L by G. So 2 pi by T is equal to root G by L. So omega is equal to root
G by L. So omega dash, so this is the first case. In the second case, ಏನಾಗ್ತದೆ length 1/4 of the original ಆಗ್ತದೆ. Root G L dash is L by 4. So 1 by 4 shift ಮಾಡಿ 4 ಗೆ root 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 root GL. Root GL is root GL root G by L. Okay. 1 by 4 shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 by 4 shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಗೆ root ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay. 2 root GL. So 2 times root GL is omega. The right answer is 2 omega. Okay. This is valid. Next, question number 49. The radii of circular orbits of two satellites A and B of Earth 4R and R respectively. If the speed of satellite A is 2V, then speed of satellite B. This is now find out ಮಾಡಬೇಕು. So orbital velocity formula in ಬರುತ್ತೆ root gm divided by r ಬರುತ್ತೆ. So orbital velocity formula root gm divided by r. Okay, ಈಗ for the first satellite VA, ಅದಕ್ಕೆ velocity 2v ಇದೆ. 2v is equal to root gm divided by orbital radius is 4r. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2v, so 1 by 4 ಗೆ root 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ 2 into 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. root gm by r ಬರುತ್ತೆ. So this is 4 times v. Okay, root gm by r. Root gm by r, what is that? That is the speed of satellite B. So B satellite speed in ಬರುತ್ತೆ root gm divided by, so satellite B radius r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ root gm divided by r. So what is this? VB. So VB is equal to 4 times V. The right answer is option 3. Okay. The next question number 50. If the distance between successive compression and rarefaction in a sound wave is 2 meter, velocity of sound is given, frequency now find out. So ಈಗ one successive compression ಮತ್ತೆ rarefaction ಗೆ ಇರೋ distance lambda by 2. So successive compressions and rarefactions ಅಂದ್ರೆ lambda ಬರುತ್ತೆ, but the successive compression and rarefaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, right? Compression next rarefaction ಗೆ ಇರೋ distance lambda by 2. So that value is given to ಅಂದ್ರೆ lambda is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 meter. So V is equal to F lambda. So F is equal to V by lambda. So V ಬಂದು 360, lambda ಬಂದು 4, 1 9 ಅಂದ್ರೆ frequency ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 90 hertz. The right answer is option 4. So thanks for watching this video. So ಎಲ್ಲರೂ NEET exam ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ. All the best. Thank you.